Welcome in this short video tutorial dito sa CT Network. So, in this video, ituturo sa inyo kung paano kayo mag-copy and paste ng mga link nyo for you to promote your link on social media or sa internet. No? So, if you are part of the affiliates dito sa CT Network, so you have the options na mag-promote kayo ng ATS link or yung ATM link. So, just in case you're planning to copy and paste yung mga link nyo, and just in case hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, so all you need to do is just pumunta kayo sa mismo support na website, no? So, punta kayo dito sa mismo support na website. So, use https //support.utnetwork.com. So, assuming dito na kayo sa mismong website nito, so all you need to do is just mouse over dito sa mismong affiliates, no? So, click nyo po yung affiliate resources. So, once na-click nyo po yan, dito kayo mapupunta. Okay? So, now, meron kayong 3 options dito na pinapakita sa inyo. So, you have the options to choose whether gusto nyo gamitin yung ATM link, average to millionaire system na link, or yung APS or sending profit system. Okay? And meron tayong millionaire master plan, yung 3 video series na yan. So, assuming plano nyo gamitin is yung ATM. No? So, just in case na nagugulang kayo ano bang difference ng dalawa. So, ang difference ng nito is actually yung marketing funnel, no? So, ito yung pinaka newest version na marketing funnel na launch na ng AT Network. So, it doesn't matter kung na-purchase nyo yung APS or ATM, so you can still promote either way, no? Okay? Pero, ang recommended namin this moment, no, is itong ATM. So, mas nag-work siya, no? Yung mga lead capture pages niyan, yung mga link, no? But still, you have the option to choose kung APS. So, para lang naman nag-work eh. And yung main product na pinapromote kasi natin dito is yung 10 steps training and yung 30 TIP. So, assuming, planning is mag-copy and paste kayo ng link ng ATM, no? Average to millionaire system. So, click nyo lang to. Okay, so dito kayo napunta na. Okay, dito kayo napunta. Okay? So, ang gagawin niyo dito, okay, ang gagawin niyo dito is any of this link, meron kayong lead capture page 2, may part 1 na free video series, no? So, yung mga dito, ito yung mga link na pwede nyo kopyahin. Okay? Ito yung mga link na pwede nyo kopyahin. So, dito nakalagay is yung your affiliate ID. So, mean to say, ito lang yung i-edit nyo. So, for example, ito yung lead capture page na gusto nyo. So, bakit lead capture? So, mean to say, pag ito yung ginamit nyo na link na pinapromote nyo, for example, sa Facebook, okay? So, ibig sabihin, you're using this link, itong lead capture nito. So, on behalf of you na magpo-promote kayo, so meron ditong yung follow-up system na sinasabi natin by email marketing, na tutulungan kayo na mismo ng company na magpa-follow up sa mga prospects nyo. Okay? So, since lead capture page yung ginamit nyo, itong link na ito, so this page, no, so is capturing mga email details ng prospect nyo. So, as a tulong sa inyo ng company or ng system, is sila nagpa-follow up sa inyo once you use this lead capture page. So, for example, ito yung gagamitin nyo na link. Copy nyo lang yan, Control-C or Command-C, no, sa map. So, for example, copy nyo muna dito. Okay? So now, dito sa example natin, gumamit ako ng random na numbers, no? So, I'm not very sure kung nag-exist yung number ko. So, assuming, ito yung user ID nyo. Okay, usually 10 digits yan. So, ang gagawin nyo dito, itong your affiliate ID, okay, papalitan nyo lang po yan. Okay, Control-C or Command-C, then copy nyo or paste. Then, after that, ito yung link na ipopromote nyo or i-paste nyo maybe sa timeline nyo, sa fan page nyo, okay, or somewhere sa mga Facebook group. Okay, it's up to you kung saan nyo ipopost yan. So, para lang yan guys, no? So, kayo naman mili dito kung ano yung nag-work sa inyo. If gusto nyo i-test. Okay, so, meron kayong dalawang option dito. Kung na-purchase nyo yung ATM, so ganito yung makikita nyo na login page, no? Pero kung yung APS naman na nabili nyo, so ganito yung login page nyo, nakikita nyo. So, kung ano nabili nyo, na-purchase nyo na product, so doon kayo magla-login. Kung APS, so ito yung login page na kailangan nyo i-login. Kung ATM naman, ATM, so ito yung login page na kailangan nyo i-login. So, lagyan nyo lang yung username nyo at password, then login. So, just in case na nagkaroon kayo ng problema sa login nyo,
So, kung hindi nyo talaga remember yung password nyo, so pwede kayo mag-forgot password, or kung totally meron kayong issue about technical, no, so meron kayong support. So, click nyo na yung support na yan. Okay? So, I hope itong video na ito nakatulong sa inyo. So, para lang guys, no? So, all you need to do is just copy nyo lang yan. Okay? Then, papalitan nyo na lang yung affiliate ID nyo. So, ganun nag-work yung natin, yung affiliate ID, no? So, amin nyo na lang, edit, then copy and paste nyo na lang. Okay? So, it must be, ganito yung link, no? So, hindi siya dapat broken link. Okay? Hindi siya broken link. Okay? So, I hope this video helps you guys, no? And just in case meron kayong question, feel free to comment, no? If you're watching this in YouTube, so pwede kayo mag-comment dyan, or maybe nakita nyo sa mismong Facebook ko. So, mag-comment lang kayo dyan just in case you have some questions po. Okay? So, before we end this tutorial, so, may ibang mga affiliates natin dito, gusto nila, what if yung isang prospect is ready na magbabayad? So, he or she is ready to register sa link nyo. So, ang kailangan nyo lang gawin dito is, i-share nyo yung password, yung mismong link nyo para mag-register sila. So, ito yung link na pwedeng i-share. So, kung totally ready na talaga yung mga prospects nyo or mag-enter yung mga students, no, under you, so ito yung enrollment page, no, or enrollment link na pwedeng i-share sa kanila. Okay, so kung yung ATM, i-share nyo sa kanila, ito yung ATM link. Okay, so yan yung ikakopy nyo. So, for example na lang ganito, no, so you have two options, ATM o ATS. So, either way will work naman yan eh. Okay, so difference nila, yung price nito is yung ATS is nasa 2,990, ATM 2,999, so 9 pesos difference. So, ang kailangan nyo lang gawin dito guys, no, is copy nyo lang to, no? Okay? Then, yung user ID, papalitan nyo po sa user ID na meron po kayo. So, for example, user ID nyo is itong ginawa natin, no? So, palitan nyo lang po yan. Okay? So, didicate nyo. Make sure guys, no? Make sure na walang spacing dito guys. Walang spacing. Kasi kung mayroong spacing dito, probably hindi mag-work yung link nyo, or probably babagsak sila sa mismong registration link ng company. So, iwasan yan. So, make sure is before you share the link, no, is double check nyo po yan. Okay? So, to ensure na talagang once na-share yung link na yan, is sa inyo mapupunta at mag-credit yung information. Okay? So, ganun guys, no, I hope this short video tutorial is nagkaroon kayo ng idea kung paano yung gagamitin yung mga affiliate links and affiliate resources natin dito sa Unity Network guys, no? So, again, this Coach Michael of Online Sensor Mechanics. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye.